వెల్కమ్ టు కిచెన్ సూపర్ స్టార్స్. వీరమాచినేని రామకృష్ణ గారి డైట్ ప్రోగ్రాంలో ప్రాన్ మష్రూమ్ ఎలా తయారు చేయాలో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ఫ్రెష్గా కడిగిపెట్టిన ప్రాన్స్, మష్రూమ్స్ క్లీన్ చేసి రెడీ చేసి దాన్ని లైట్గా వాటర్లో వేడి చేసి తీసాం బయటికి, బటర్, కోకోనట్ ఆయిల్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పెప్పర్ పౌడర్, ధనియాల పౌడర్, గరం మసాలా పౌడర్, గసగసాలు పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను రెడీగా, మిర్చి పౌడర్, కల్లుప్పు, పసుపు, కరివేపాకు, 4 పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను, కొత్తిమీర. ఇప్పుడు ఎలా రెడీ చేయాలో చూసేద్దామా. నేను పొయ్యి అంటించి దాని మీద పాన్ పెట్టి దాంట్లో ఒక 30 ml కోకోనట్ ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసి ఉంచాను రెడీగా. ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం కరివేపాకు, పచ్చిమిరపకాయలు, దీని తర్వాత కొంచెం బటర్ పెట్టుకున్నాం కదా, బటర్ వేస్తాను. బటర్ అది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. బటర్ స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత ఇంట్లో కొంచెం పసుపు, వేసిన తర్వాత ఫ్రెష్గా కడిపెట్టుకున్న ప్రాన్ వేసి ప్రాన్ ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు కొంచెం కల్లుప్పు, కారం కొంచెం వేస్తున్నాను, ఎందుకంటే పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం కదా, దాంట్లో మళ్ళీ పెప్పర్ పౌడర్ కూడా వేస్తాం, అందుకని కారం కొంచెం వేస్తాను. దీంట్లో లైట్గా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం ప్రాన్ ఫ్రై అయ్యే వరకు మూత పెట్టించుతాం. 3 minutes తర్వాత మూత తీసి ప్రాన్ ఫ్రై అయ్యింది మనకి. వరకు తీసేసి దీంట్లో ఆయిల్, బటర్ అలానే ఉంది కదా ఇంకా చాలా, ఇదే దీంట్లో మష్రూమ్ వేస్తున్నాను. క్లీన్ చేసి ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను మష్రూమ్ వేసి ఇంకా కొంచెం ధనియాల పొడి, కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్, కొంచెం పెప్పర్ వేస్తున్నాం. ఒక 2 minutes మష్రూమ్ ఫ్రై అనేది ఇలానే. టూ 3 minutes తర్వాత మష్రూమ్ బాగా ఫ్రై అయ్యింది.
ప్రాన్ వేసేద్దాం మళ్ళీ. ప్రాన్ వేసి ఫైనల్గా మసాలా, గసగసాల పేస్ట్. నాన్ వెజ్ కర్రీస్ ఇలా గసగసాల పేస్ట్ వేసుకుంటే అదొక టేస్ట్ ఉంటుంది. గసగసాల పేస్ట్ ముక్కలు పట్టే వరకు కొంచెం డీప్ ఫ్రై అవ్వాలంటే కొంచెం ఆయిల్ ఒక 5 minutes మూత పెడతాం. అద్భుతంగా మనకి వాటర్ కంటెంట్ అయిపోతుంది. 5 minutes అయిపోయింది. మష్రూమ్ ప్రాన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఫైనల్గా దీనికి గార్నిష్ కోసం కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. ఫైనల్గా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుని, ఇది వేడి మీద ఉంది కదా, కొంచెం వేడి తగ్గిన తర్వాత దీంట్లో లెమన్ పిండుకు తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. లెమన్ పిండుకుంటే ఒక లెమన్ కూడా అవుతుంది. మనం వీరమాచినంగా డైట్లో యూస్ చేసే లెమన్, ఒక లెమన్ దీని మీద యూస్ చేసేసుకోవచ్చు. మనం కొంచెం స్పైసీగా కూడా ఉంటుంది. ఇది లెమన్ వల్ల స్పైసీనెస్ తగ్గుతుంది, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. Please subscribe Superstars.